We are going live Okay. on YouTube. 1 second. Yeah, Let me okay. just, yeah, we are live on YouTube right now. Just 1 second. Let me just get it done. Yeah, I need to reduce the volume. Otherwise, yeah, there will be an echo from my side itself. Yeah, all right. So you can start the class right now. I can do the PPT. Yeah, okay, fine. Yeah. Good morning, dear children. As you all know, in the last couple of weeks, we were doing simple present tense. And by now, I'm sure that you know the formula or the structure of the verb that is being used in the simple present tense. There are two forms. One is the verb and the other is the verb plus the S form. The verb plus the S form, as you all know, is only used for the third person singular. And for all the other, in all the other 5 cases, that is first person singular, first person plural, second person singular, second person plural, and the third person plural, we use the base or the root form of the verb. Now, now we are going to start the new tense, that is the present continuous tense. Sir, can we have the next slide? Yes, thank you, sir. All right. So now we have seen that for the simple present tense, the formula is verb and the verb plus the S form. But if you take a look at the formula given here for the present continuous tense, you find that it is am slash is slash are plus verb plus ing. So as you all can make out, am, as we all know, is used with the first person singular. You say, I am singing, or you can say, I am studying, or I am talking. All right. And or, as you all know, is used with the first person plural. We are studying English, or, we are watching a film. And with the second person singular also, we use are. You are watching a game. That is for the singular. Even for the plural, we use the same form. When I refer to a whole class of students, I say you all are studying English grammar. And then is the form that is used with the third person singular. For example, you can say Ram is watching a match, or Sheila is baking a cake, or the cat is licking the milk. Okay, and with the third person plural again, we use are plus verb plus ing. That is, you can say the people are shouting loudly, are shouting loudly. Yes. So if you look at the verb, we have 3 forms of the verb: am, is, and are, which, as I told in the previous classes, is a form of the verb be. Be. Be, I told you, has 8 forms, and these 4, be, am, is, are the forms, are the types which are used in the simple present tense. And along with these 3, am, is, are, we use the root form of the verb, play or sing or dance, and then because it is a continuous tense, ing form is used. So that is the basic formula. Now we have to think in which conditions or what are the uses of the present continuous tense. Look at the first that is given over here. It is used to talk about actions going on at the moment of speaking. At this moment, what is actually happening? We use the present continuous tense for such actions which are happening right now. Now, right now, what am I doing? I'm teaching you English grammar. So I can say that I'm teaching English grammar. And we are communicating in English. If I talk to you and you reply to me in English, then I can say we are communicating in English. So with I, just say am, teach plus ing. What about the second? We are, communicate ing. Again, that same formula has been used. What about the third sentence? You are listening to songs. Now, if a teacher notices one of the student is listening to a song, yes, in the class,
and not paying attention. So that is implied. Adana bracket lo koduttirukkunnathu. You're listening to songs and not paying attention in class. So the teacher is actually referring to one particular student. And in the same way, even when the teacher is talking to a whole group of students, the teacher may say, all of you are studying English. Right now, I say, all of you are studying English grammar. So just see how the verbs have been used in each sentences. What about the next sentence? Prashant sir is managing the technical side of our class. So Prashant over here, that has become the third person singular. I suppose that is clear. If you look at all the sentences that are on the slide, you can find the different in each with each person, with each singular and plural, how the verbs have been used. It is very, very clear. So Prashant sir, in that particular sentence over there, Prashant sir is the third person singular. Is managing, is plus manage plus ing, the technical side of our class. What about that last sentence? Fourth sem, now right now you are having a grammar class, but the fourth sem students are studying Hindi. So at this moment, the fourth sem students are studying Hindi. Is there, I suppose this is clear. If anybody has any doubt, you can unmute and speak up. Is it clear? Please speak up. Yes, Hello. yes, ma'am. Clear anallo? Arkil endelu doubt undo? Any sentence that is not clear? Hurry up. So shall we move on to the next slide? Okay, yeah. Sir, can we have the next slide? Prashant sir. Prashant sir. Hello. Hello. Prashant sir. Hello. Prashant sir. Hello. 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 I can hear you. Okay, so can we have the next slide, please? Yeah, sure. I'll just play that. Yeah, sure. The next one, sir. Yeah, thank you, sir. Okay, now we are talking about the second. As we have seen the first one, the first use of the present continuous tense is for actions which are actually occurring now. Now, if it is raining outside right now, I will say it is raining. All right. Now, the second use of the present continuous tense is when we talk about temporary situations. Temporary in the permanent allatadu. Okay. For example, look at the sentences over there. Sheba is working in Delhi now. And Sheba is working in Delhi right now. That does not mean that she's going to, continue working in Delhi. Probably Sheba is, her house is in Calicut. So once she gets a better job in Calicut, she's likely to come back to Calicut. That's temporary situation. Sheba is working in Delhi now. Okay. My friend is doing a computer course. So that means that my friend is doing a computer course right now. And after that course is over, my friend will be doing something else or probably will be trying for a job. Okay. What about the third one? I am teaching grammar at present. And from 10:30 to 11:30, I will be teaching grammar or I am teaching grammar in the second period. But that does not mean that I'm going to continue teaching grammar throughout the whole of this day. It simply means that this is a temporary situation. After some time, I will be doing something else. I'll either be sitting idle or I'll be taking a class or I'll be doing something else. All right. So this is a
temporary situation. What about the fourth one? She is staying as a paying guest. Now we know that when students go to some colleges or when people start working at some place, they may not get a proper hostel accommodation in the beginning. So for a temporary or a makeshift sort of arrangement, a person may be staying as a paying guest in some place. That is why we have this fourth sentence, she is staying as a paying guest. So it probably means that once she gets a better accommodation, she is likely to stop this arrangement and probably move on to this hostel or whatever she has got, whether it could be a house on rent or a hostel or whatever. And now we come to the last sentence in the slide. They are coaching school students. So probably there is some institute, some coaching institute, and right now they are coaching school students. So after some time, probably they may start, coaching for the college students. Right now, they are coaching only school students. I suppose the second is also clear. The second slide is also clear. Please respond. Yes, ma'am. Shall we move on to the next? Yes. Okay, thank you. Yeah, Prashant sir, can we have the next slide? Yeah, thank you, sir. Yeah, so we are now talking about the third use of the present continuous tense. Look at the third, changing situations. Look at that first one, he is getting fat. Now, when you're talking about some person, so now that actually we only notice somebody getting fat after a few days or a few weeks. So you're probably looking at somebody and you're talking to your friend who is sitting next to you that he is getting fat. So that actually means that this person you're talking of, that person was formerly very thin or very slim, but now he is, putting on weight. He is getting fat. All right. What about the next one? This city is becoming more and more dangerous. So, now you must have seen in films, mafia, underground, ado logon ka parele. So when big cities develop naturally, all this also comes up, the underworld, mafia, the crime mafia, things like that. So if you're talking about a city where you have all these people, quotation, gangs and things like that, then you can probably have a sentence like this. This city is becoming more and more dangerous. So that is a changing situation. This city was not so very dangerous a little back, but now you find that the city has become more. So there's a changing situation as far as that city is concerned. What about the third sentence? The students are becoming restless to attend college. So now this is probably talking about the students who are locked up in their houses because of the coronavirus, because of the COVID-19 pandemic. So naturally, all the students who are studying from home, who are attending online classes, they must be becoming restless. They want to, start college. They want to come to college. They want to sit in the college campus. They want to sit in the college classes. So this sentence is about them. The students are becoming restless to attend college. What about the fourth one? People are becoming more health conscious now. Yes. Now we find that especially during the lockdown, people have started, because people were locked in, people could not move out. Many people started exercising from home. Many people started, trying out new recipes, health, recipes which were healthy, nutritious, and not, eating junk food or calorie-rich food, So in that sense, you're saying people are becoming more health conscious now. People are becoming conscious of their structure, of their physical structure. They are working out more, they're exercising, they're eating more of healthy food, things like that. So with these verbs, the verbs that are given in brackets, get, become, these are usually the words which are used to show some changing situations, get and become. All right. And at times, these comparative adjectives also may be used. Better, more, and worse. It is not used in all cases, but in some cases you may be using this. All right. I suppose this is also clear. Does anybody have any doubt? Yes. Shall we move on? Hello, please respond. Yes, ma'am.
Okay, sure. Thank you. Prashant sir, can we have the next slide, please? Yeah, thank you, sir. So the fourth one, look at that behavior that happens more often, or some behavior that is repeated. Okay. Now, especially this is something I think teachers always tell the students. Teachers എപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് why are you always talking എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ? പക്ഷേ ഒരു കുട്ടി ഇപ്പൊ രാവിലെ 9:30 ഇരിക്കുന്ന കുട്ടി വൈകുന്നേരം 3:30 വരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന അല്ല അല്ലേ? Okay. I was saying about teachers. Teachers എപ്പോഴും എന്താ ക്ലാസ്സിൽ ചില ഗ്രൂപ്പ് കുട്ടികൾ എപ്പോഴും വർത്താനം പറയും അല്ലേ? അപ്പൊ അവരോടാ പറയുന്നത് why are you always talking? So as I said, it doesn't mean that those students are talking from 9:30 in the morning continuously to 3:30. But always എന്നുള്ള വാക്ക് teachers ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അതേപോലെ probably your parents must be scolding you. Why are you always playing on the phone? അപ്പം behavior which is often repeated. അതാണ് നമ്മൾ എന്താണ് present continuous tense ഉപയോഗിക്കുക. Why are you always talking? Which I think most teachers are guilty of, or are in the habit of saying. പിന്നെ she is forever buying me gifts. അപ്പൊ she എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സാധാരണ ഫ്രണ്ട്സ് തമ്മിൽ എപ്പോഴാണ് പ്രസൻസ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക? ഒരു എന്താണ് ബർത്ത്ഡേയുടെ സമയത്തോ ഒരു ആനിവേഴ്സറി സമയത്തോ ന്യൂ ഇയറിന്റെ സമയത്തോ ക്രിസ്മസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫെസ്റ്റീവ് ഒക്കേഷൻ സമയത്താണ് യൂഷ്വലി യു ബൈ ഗിഫ്റ്റ്സ്. ബട്ട് ഇഫ് ഐ ഹാവ് എ ഫ്രണ്ട് who always buys me gifts, if she has gone to some place, she comes back, she gets me a gift. If she on every possible occasion, if I have a friend who gives me gifts, then I will tell about that friend like this: she is forever buying me gifts. എപ്പോ നോക്കിയാലും ഗിഫ്റ്റ്സ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് തരികയാണ്. Okay. What about the next one? My mother is constantly asking me to study. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ അമ്മമാരും മക്കളോട് പറയുന്ന സംഭവമാണ് അല്ലേ? So probably you can relate to that. My mother is constantly asking me to study. എപ്പോ നോക്കിയാലും എന്താ അമ്മമാർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, പഠിക്കുന്നു പറയാം. So that is a behavior which is often repeated. If you remember when we did the simple present tense, I told you the എന്താണ് habitual action. Okay, something like that you can see over here. Now if you take a look at the first one we did for something that is happening at the present, അതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ actual present, simple present tense, if you remember. Now what about the last point I have noted over here? These are some of the adverbs which are commonly used in such sentences for behavior that is often repeated. You might use such adverbs. ഏതൊക്കെയാണ്? always, forever, constantly. ഇതൊക്കെയാണ് usually use ചെയ്യുന്ന ചില adverbs, especially in such cases. So with that we have seen 4 uses. The first one is for something which actually happens. Then second for temporary situations. Third for behavior which is repeated often. And the fourth one, as we have seen, the behavior that happens more often. All right. I suppose this is clear. Hello, please respond. Yes, ma'am. Shall we move on? Yes, ma'am. Okay, thank you. Yes, Prashant sir, next slide, please. Yeah, thank you, sir. Yeah, so look at the fifth one. This, if you remember, was there in the simple present tense also. When we use the simple present tense to talk about future actions. അവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? I attend an interview next week. First sentence ഞാനൊന്ന് പറയാണ്. ഒരു പക്ഷേ if you were using the simple present tense, you would say a sentence like this: I attend an interview next week. അപ്പം you can put it in the simple present as well as in the present continuous. For present continuous എങ്ങനെ വരിക? I am attending an interview next week. Similarly, Rashmi is leaving for Delhi this weekend. All right. So Rashmi over there is the third person singular. Similarly, the next sentence: Rajesh is trying to improve his work habits. We are going for a picnic on Sunday. Next, they are joining a new course in February. So all these are, sentences which talk about something which is going to happen, which are future actions, not something in the present, but which is something in the future. Is it clear? Hello. Do we move on? Can we move on? Yes, ma'am. Okay, thank Yes. you. Yeah. Prashant sir,
Yeah, thank you. Thank you, sir. So now, if you remember, when we were doing the simple present tense, we talked about something called the neutral present. Yeah. So similarly, somewhat similarly, അതാണ് അത് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടത്. അതിന് അങ്ങനെ ഒരു neutral present പറയുന്നില്ല, but for our convenience, I have put it within brackets. That if you have a sentence like Alice is writing another book this year. This year 2021 has just started. Okay. She is in the she's in the process of starting to write another book. ഈ ഒരു കൊല്ലം വേറൊരു ബുക്ക് എഴുതാൻ പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എഴുതാൻ നോക്കുകയാണ്. In that context, you can have a sentence like this. Alice is writing another book this year. What about the next sentence? Reema is reading Ramayana. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ കർക്കിടക മാസത്തിലൊക്കെ ആൾക്കാർ രാമായണം വായിക്കുമല്ലോ. അപ്പം നമ്മൾ ഈ കർക്കിടക മാസത്തിലാണ് ഈ കാര്യം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നുവെച്ചാൽ ഇപ്പൊ കർക്കിടക മാസം എന്ന് വിചാരിക്കുക. And I say Reema is reading Ramayana. That does not mean that at this moment Reema is reading Ramayana. It simply means that during this 1 month of Karkida, Reema will be reading the Ramayana either in the morning or in the evening. Okay. അപ്പൊ അതിനെയാണ് neutral present എന്ന് പറയുന്നത്. That is ഇപ്പോഴല്ല, but sometime later or sometime earlier today, something like that. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് neutral present എന്ന് പറയുന്നത്. I suppose that is also clear. So Yes, please, miss. any doubts, anybody? No? Shall we move on? Yes, ma'am. Yes, miss. Okay, thank you. Prashant sir? Yeah. Okay, thank you, sir. If you remember, when we had done the simple present tense, I told you that to form the negatives in the simple present tense and also to form WH questions, we use the do proper form of do or the correct form of do. But how do we do that? How do you form the negative in the along with the present continuous tense? That is what we are doing over here. Now, if you have a sentence like, I am going there. All right. I am going. And you have the negative. So it becomes, I am not going there. All right. As simple as that. And what about the second sentence? We are traveling to Chennai. I have not put this a positive sentence. I'm just, telling you how that is. We are traveling to Chennai. Now, how do you make it a negative sentence? After R, you just have to need to put a not. We are not traveling to Chennai. What about the next? If I'm talking to one student, I say you are reading the text. That's the positive. But if I want to make a negative out of that, what do I say? You are not reading the text. Then the third one, you are doing your work. If I tell this to all of you, yes, if I have given you some work and if all of you are working, if all of you are doing some exercise, some grammar exercise, yes, and I want to say the negative of that, what do I say? I will say you are not doing your work. All right. So over here we have used do. Second person എന്താണ് sorry, second person do, you are doing your work ആണ് നമ്മൾ doing ആക്കി. അപ്പം till now we have seen that do has not been used as was being used in the simple present tense. Okay, now we come to the fifth one. She is doing the assignment. If that is a positive sentence, how do you form the negative? You simply insert not between is and doing. നേരത്തെ auxiliary കഴിഞ്ഞ പാടെയാണ് not ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. But over here, this is, like not, of course, over here, she is not doing that is, throughout, I am going, are traveling, are reading. You have to insert the not between the primary and the ing form. അതാണ് എല്ലാ കേസിലും കാണുന്നത്. What about the next one? They are paying attention in class. How do you form the negative? They are not paying attention in class. I suppose that is clear. Does anybody have any doubt? Yes? No, miss. Clear? Yes. Shall we move on? Yes, miss.
Okay, fine. Thank you. Yes, Prashant sir, next slide, please. Yeah, thank you, sir. Now, I think while doing the simple present tense, I think I told you that some verbs, especially, verbs of perception, the sense verbs, see, touch, hear, smell, such verbs usually are not used with the ing. I may have told you, for instance, I think I gave you that sentence, I see a bird on the mango tree. You don't say I am seeing a bird in the parayarilla, you say I see a bird on the mango tree or in the sky or whatever. Okay. Chela verbs in a stative sense. Stative in the ing form is not being used. Okay. Then the examples are look at those sentences. Yum, this food tastes good. So you will not say this food is tasting good. You say that this food tastes good. Okay. A similar example is hydrogen sulfide smells horrible. Okay. So you say hydrogen sulfide smells horrible. Okay. What about I love you? Okay. So that is how, verbs like love, hate, believe, trust, understand. Okay. Stative verbs. You call them sense verbs or verbs of perception also. He hates her. Not he is hating her. I trust you. Not I am trusting you. He believes her. Not he is believing. E verbs are usually stative. That is ing koodade ubhayikkaru. Okay. Any doubts? Hello? No, ma'am. Shall we move on? No, miss. Yes, miss. Okay, fine. Thank you. Yes, Prashant sir, next slide, please. Yeah, thank you, sir. Now, over here, this slide says that at sometimes some verbs may have both, the uses. The stative may be there as well as the progressive, meaning or the progressive use also may be there. Look at that first sentence. The chef is in the kitchen. Chef അറിയാലോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ചില കുക്കറി ഇതിലൊക്കെ വലിയ തൊപ്പിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ചില വലിയ വലിയ സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ you must have seen the chef അല്ലേ the chef is in the kitchen he is tasting the soup അവിടെ there is a difference മറ്റേത് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാ this food tastes good അല്ലെങ്കിൽ this ice cream tastes good അല്ലെങ്കിൽ this biryani tastes good TS. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഷെഫ് എന്താ ചെയ്യണേ അയാൾ പാചകം ചെയ്യാണ് അപ്പൊ പാചകം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അയാള് സൂപ്പ് എടുത്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാണ് അവിടെ എന്താണ് ഒരു ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിന് ടു സീ സോൾട്ട് ഉണ്ടോ എരിവുണ്ടോ പെപ്പർ വേണോ എന്തെങ്കിലും വേണോ അപ്പൊ അത് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റിംഗ് ആണ് മറ്റേ ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഫുഡിന്റെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നമ്മളിങ്ങനെ നല്ലതാണോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടല്ല തിന്നുന്നത് നമ്മൾ തിന്നുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ദിസ് ഫുഡ് ടേസ്റ്റ് ഗുഡ് അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ ഈ ഷെഫ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അയാള് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് സൂപ്പ് ലേശെടുത്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് എന്തേ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ടുണ്ടോ എല്ലാ ഫ്ലേവേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഉപ്പുണ്ടോ എരിവുണ്ടോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ സോ ഈസ് ടേസ്റ്റിംഗ് ദാറ്റ് സോ ദിസ് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് this is the difference this is a different the way taste has been used over here okay what about yes continue appo ee taste iyala soup taste cheyumba endha kanunathu it tastes too salty appo iyali soup taste cheyidappo endha kande soup ne bhayangara uppana he doesn't like it adonde endha ayaka taste ishtappettilla appam avade it is tasting too salty ennu parayula he is not liking it എന്നൊന്നും പറയില്ല മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുകയാണ് അപ്പം ഷെഫ് സൂപ്പ് എടുത്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈസ് ടേസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയും പിന്നെ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഒത്തിരി സോൾട്ടി ആണ് ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയും പിന്നെ അയാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അവിടെ ലൈക്ക് എന്ന് പറയും ഓക്കെ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് ദ ഡോഗ് ഈസ് സ്മെല്ലിംഗ് ദ പാക്കറ്റ് അവിടെ ഡോഗ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാം ഡോഗ്സ് ഒക്കെ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിടന്നാൽ അത് പോയി ഇങ്ങനെ സ്നിഫ് ചെയ്ത് നോക്കും ഇങ്ങനെ മണത്ത് നോക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു പാക്കറ്റ് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഡോഗ് അതിനെ പോയി ഇങ്ങനെ മണത്ത് നോക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ സ്മെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയും
അവിടെ സ്മെൽ ചെയ്തിട്ട് എന്താ ഡോഗ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, ഇതിനകത്ത് എന്താ ഉള്ളത് അല്ലെ? ഇറ്റ് ഹാസ് ഫുഡ് ഇൻ ഇറ്റ്. അപ്പൊ ഡോഗിന് മനസ്സിലായി, മണത്ത് നോക്കുമ്പോ എന്താ മനസ്സിലായി, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഫുഡ് ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ നാച്ചുറലി അത് ഫുഡ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോഴത്തേക്ക് ഡോഗ് അതിന് ആ പാക്കറ്റിനെ ഒന്ന് അതിന്റെ എന്താ കാലുകൊണ്ടൊക്കെ കഴിച്ച് the dog is now eating the food. അപ്പം ഫുഡ് എന്ന് മനസ്സിലായി ഡോഗിന്. അപ്പൊ നാച്ചുറലി it is eating the food. It tastes good. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഊഹിച്ചത് ഡോഗിന് ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമായെന്ന്? ബിക്കോസ് വാരി വലിച്ച് ഭയങ്കര ആർത്തിയോടെ ഡോഗ് തിന്നുന്നു, അതുകൊണ്ട് it tastes good. I suppose this is also clear. Any doubts anywhere? ആ ഓരോ സെന്റൻസ് വായിച്ച് നോക്കുക, എന്തുകൊണ്ടാണ് ING ഉപയോഗിച്ചത്, എന്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല, അതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി നോക്കുക. നോ നീഡ് ടു ഹറി, ടേക്ക് യുവർ ഓൺ ടൈം. കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് വേണേ കുഴപ്പമില്ല, ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ബി വെരി ക്ലിയർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടോട്ടലി അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. Anita, you are not audible right now. Anita, you're not audible. There seems to be a technical issue with the college, I think. Just wait for 1 or 2 minutes. We'll rectify that. Yeah, maybe the power has failed in college. And once Anita joins, we will continue with her. Otherwise, I think I'll continue with the class. Right. So she was talking about the 4 different examples. Yeah. Sorry, Yeah, Karan, you're back. Yeah, I understand. Yeah, continue. Okay, sir. Thank you. Yeah. So I suppose this is clear. Any part that needs clarification or some extra explanation, you can ask. Hello. പറഞ്ഞോളൂ, ചോദിച്ചോളൂ. Clear ആണോ? Shall we move on? Yes, Miss. Yes, ma'am. Okay. Yeah. Thank you. Yes, sir. So can we have the next slide, please? Yeah. Thank you. Now we are talking about some cases where we use the present continuous tense, and some verbs among these can be used in both ways. That is stative ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, progressive ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. Stative എന്ന് വെച്ചാൽ simple present tense ൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക, ചിലത് simple present tense ൽ ഉപയോഗിക്കും, present progressive ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അല്ലെ? നോ, അപ്പം ബിലീവ്, റിയലൈസ്, ഫീൽ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, സപ്പോസ്, റെക്കഗ്നൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും? ING വെച്ച് ഉപയോഗിക്കില്ല. ഐ നോ യു. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഐ ബിലീവ് യു, ഐ റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഹി ഈസ് ഗിൽറ്റി, ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് she is responsible, I understand that you have forgiven me. Okay, I suppose we can do it. Yes, I recognize you are my friend. Things like this. അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ING വെച്ചല്ല ഉപയോഗിക്കാം. എന്നാൽ at the same time you have to take a look at such verbs, verbs which show mental states, verbs like imagine, doubt, think and forget. For example, I imagine a society where there is equality among people. Okay, I imagine a society. Okay, അത് അങ്ങനെ പറയാം. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ചില ആൾക്കാർക്ക് ചില എന്താണ്
സ്കിസോഫ്രീനിക് ആയിട്ടുള്ള ടെൻഡൻസീസ്, സൈക്കോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂസ്, സൈക്കാട്രിക് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ അവർ കാണും, ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവർ ഉണ്ടെന്ന് അവർക്ക് തോന്നും. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരാൾക്കാരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം, ഹി ഈസ് ഇമാജിനിങ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇല്ലാത്തത് അയാൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നു. അയാളുടെ ഉള്ളിൽ അയാളുടെ മുന്നിൽ അയാൾ ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ കാണുന്ന പോലെ അയാൾക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അയാളോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനത്തെ കേസാണ് പറഞ്ഞത്, ഹി ഈസ് ഇമാജിനിങ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഐ ഡൗട്ട് ദ സ്റ്റോറി. ഇപ്പൊ ഒരാൾ എന്നോടൊരു കഥ പറഞ്ഞു, ഒരു കള്ളക്കഥയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കള്ളക്കഥയാണ്. അപ്പൊ ആ ആൾ പോയി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ ഒരു കൊളീഗിനോട് പറയാണ്, ഐ ഡൗട്ട് ദാറ്റ് സ്റ്റോറി, എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് സംശയമാണ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഡൗട്ടിങ് വെച്ച് പറയാം. എന്താണ്, ദ പോലീസ് ഈസ് ഡൗട്ടിങ് ഹിസ് വേർഷൻ ഓഫ് ദ ക്രൈം. അപ്പം പോലീസ് ഒരുപക്ഷെ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ക്രൈം നടന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലീസിന് ഒരുപക്ഷെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ദ പോലീസ് ഈസ് ഡൗട്ടിങ് ഹിസ് വേർഷൻ ഓഫ് ദ ക്രൈം. അതുപോലെ തിങ്ക്, ഐ ഓഫൻ തിങ്ക് ഓഫ് യു. ഓക്കെ, പിന്നെ തിങ്കിങ്, ലൈക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് കുറെ കാലമായിട്ട് ആലോചിക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, I can say, I am thinking of buying a new car. ഞാൻ കുറെ കാലമായിട്ട് ഒരു പുതിയ കാർ മേടിക്കാൻ ആലോചിക്കുകയാണ്. അപ്പം I am thinking of buying a new car. ഓക്കെ, അതേപോലെ forget, I forget your name. ഇപ്പൊ ഒരാളെ കണ്ടു, പക്ഷെ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഇയാളുടെ ഫേസ് ഓർമ്മയുണ്ട്, പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് പേര് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം, I forget your name, ഞാൻ പേര് മറന്നുപോയി. ഓക്കെ, അതേപോലെ forgetting, we can say that he is always forgetting names. ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് എപ്പോഴും പേരുകൾ മറന്നു പോകുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ you can say he is always forgetting people or names or something like that. Okay, പിന്നെ നോക്കിക്കേ, ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റില് ഫസ്റ്റ് ലവ് ആണ്. ഇപ്പം ലവ് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പല ഫിലിംസിലൊക്കെ ഹീറോയിനോട് എന്താ പറയാ, ഐ ലവ് യു എന്ന് പറയാം അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയണേ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഈ ഒരു ലവ് എന്നുള്ള ഇമോഷന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ING ചേർക്കില്ല എന്ന് അറിയാം. എന്ന് ഞാൻ തമാശയിൽ പറഞ്ഞാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഐ ലവ് യു എന്നാ പറയാം, ഐ എം ലവിങ് എന്ന് ഒരിക്കലും പറയില്ല. അതേപോലെ ഹേറ്റും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. മൈൻഡ്, ഡിസ്ലൈക്ക്, കെയർ, അപ്രീഷിയേറ്റ്, ഫിയർ, പ്ലീസ്, പ്രിഫർ, എൻവി, അസ്റ്റോണിഷ്, അമേസ്, സർപ്രൈസ്, ലൈക്ക്, ഇതൊന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ ING കൂടാതെയാണ് പറയാം. ഐ സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഓരോ വേർബ്സ് നിങ്ങൾ സെന്റൻസസ് എഴുതി പഠിക്കുക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ അഥവാ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സെന്റൻസസ് എഴുതി നിങ്ങൾ നോക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറെ പ്രാവശ്യം ഈ വേർബ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പല ടെൻസസിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാലാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഒരു ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, യെസ്, ഇസ് ദിസ് ക്ലിയർ? ഡു യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് സംവെയർ? ഏതെങ്കിലും ക്ലിയർ ആവാത്തുണ്ടോ? ക്ലാരിഫിക്കേഷനോ എക്സ്പ്ലനേഷനോ വേണോ? No, miss. Shall we move on then? Okay, thank you, sir. Yeah, അപ്പൊ third നോക്കിക്കേ, possession. possess എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ കൈവശം ഉള്ളത് അല്ലെ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എനിക്ക് 2 വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം, I possess 2 vehicles അല്ലെ. എനിക്ക് 4 ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് 4 ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം, I possess 4 books അല്ലെ. ഹാവും possess തന്നെയാണ്. I have 2 daughters. 2 മക്കളാണെങ്കിൽ I have 2 daughters. I own a എന്താണ് ബേക്കറി. എനിക്കൊരു ബേക്കറി ഉണ്ടെങ്കിൽ I own a bakery. belong means if I belong to a place, ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ you belong to me, നമ്മൾ ഭയങ്കര possessive ആയിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിൽ probably we can say that you belong to me or I belong to you, what something like that. പിന്നെ fourth എന്താണ്, sense perception, hear. ഈ hear നമ്മൾ എന്താണ് ING വെച്ച് യൂഷ്വലി പറയാറില്ല. I hear a sound, അങ്ങനെ. ഓക്കെ, പിന്നെ സ്റ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രസ് 2 രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. see, taste, smell, feel. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു I am seeing a bird എന്ന് പറയില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്റെ കണ്ണിൽ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ആയി. അപ്പൊ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയ സമയത്ത് എന്റെ കാഴ്ച മങ്ങി എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ഇൻഫെക്ഷൻ മാറ്റാനായിട്ട് ഡോക്ടർ മരുന്ന് തന്നു, ഡ്രോപ്സ് തന്നു. 2-3 ആഴ്ചത്തെ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ കാഴ്ച കുറച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഈ കാറ്ററാക്ട് എന്നുള്ള അസുഖമുള്ള പ്രായമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഒരു കറുത്ത കണ്ണാടി ഒക്കെ വെച്ച് നടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ? അവർക്ക് ഈ കാറ്ററാക്ട് ഉള്ള സമയത്ത് ഭയങ്കര മങ്ങിയ കാഴ്ചയായിരിക്കും. ഓക്കെ,
അപ്പൊ ഈ സർജറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ലെൻസ് ഒക്കെ കണ്ണിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കാഴ്ച നന്നാവും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ പറയും ഐ ആം സീയിങ് ക്ലിയറർ നൗ. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു സംഭവം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ എന്താണ് ഉപ്പുണ്ടോ മുളകുണ്ടോ നോക്കാനായിട്ട് അവിടെയും നമ്മൾ ING വെച്ച് ഉപയോഗിക്കും. പിന്നെ സ്മെൽ, അത് ഇപ്പം നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരു സ്മെൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു പൂവാണെങ്കിൽ പറയാം ഐ സ്മെൽ എ ഫ്രേഗ്രന്റ് ഫ്ലവർ. അപ്പം ഒരു ഭയങ്കര നല്ല മണമുള്ള ഫ്ലവർ എനിക്ക് എന്റെ മൂക്കിൽ തട്ടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്മെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയും. പക്ഷെ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡോഗിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞ, ഡോഗ് ഒരു പാക്കറ്റ് പോയി സ്മെൽ ചെയ്യുന്നു, അവിടെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്മെൽ, അപ്പൊ അവിടെ ING നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. അതേപോലെയാണ് ഫീൽ. ഓക്കെ, ഐ ഫീൽ ഹിസ് പെയിൻ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെ. അതേപോലെ ഫീലിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ തൊട്ട് നോക്കുക എന്നല്ലേ അല്ലെ. അപ്പം ഇങ്ങനെ പറയാം, ദ വിഷ്വലി ചാലഞ്ച്ഡ് മാൻ ഫെൽറ്റ് ഫോർ ദ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ഹാൻഡ്സ്. ഇപ്പം കണ്ണ് കാഴ്ചയില്ലാത്ത ആള് തൊട്ടടുത്ത ഒരാളിരുന്നപ്പം ഇങ്ങനെ കണ്ണ് കാണൂലല്ലോ, അപ്പൊ നാച്ചുറലി അവര് ഫീൽ ചെയ്ത് നോക്കും, കൈ ഇങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കും. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ING വെച്ച് പറയാം. പിന്നെ നോക്കിക്കേ, ഫിഫ്ത്ത് എന്താണ്, സീം, എക്സിസ്റ്റ്, മാറ്റർ, സൗണ്ട്, ഈക്വൽ, റിസെമ്പിൾ, കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ്, കണ്ടെയ്ൻ. ഇതൊക്കെയാണ് സം ഓഫ് ദി, ഇത് രണ്ടും ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭവമാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് സ്റ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ അടുത്തത് സ്റ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രസീവ് രണ്ടും. ഐ എം സോറി, ഫിഫ്ത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സ്റ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. സീം, എക്സിസ്റ്റ്, മാറ്റർ, സൗണ്ട്, ഈക്വൽ, റിസെമ്പിൾ, കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ്, കണ്ടെയ്ൻ. പിന്നെ ഉള്ളത് സ്റ്റേറ്റീവ് രണ്ടിലും, ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കോസ്റ്റും, ബിയും, ലുക്ക്, അപ്പിയർ, വേ, ഇൻക്ലൂഡ്, ഇങ്ങനത്തെ ചില വേർബ്സ്. ഐ സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. സംശയം വല്ലതും ഉണ്ടോ? Hello. No, miss. Shall we move on? Yes. Okay, thank you. Prashant sir. Slide undo കഴിഞ്ഞു പോയത് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. Yeah, all right. We have come to the end of today's class. Is that the last slides? I don't remember exactly. Last ആണോ sir? Yeah, that's the last slide. Okay, sir. Sir, last class I had given them some work to be done from home. നമ്മുടെ simple present tense ന്റെ. I don't know. I think it was last week. If you could have that slide, I think probably കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ തലേ ദിവസം ചിലപ്പോൾ 29th ആയിരിക്കും ഞാൻ സാറിന് മെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. Sir, can we have that? So I think I can just rush through that. ഇവര് ആൻസേഴ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം probably if that is possible. Yes. Any doubts, students, regarding today's class? VS Sharon has asked a doubt on YouTube. I Okay, am so loving it എന്ന് പറയാറില്ലേ? I am loving it എന്നൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മൾ ആഡ്സിലും മറ്റും കാണുന്നത്, ആഡിലാണ് കാണുന്നത്. അല്ലാതെ അത് ശരിക്കും ഗ്രാമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് അല്ല. ശരിക്കും അതൊരു പഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ഗ്രാമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് റോങ്. അതൊരു പഞ്ചിന് വേണ്ടി മാത്രം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതും കേട്ടിട്ടുണ്ട്, എന്താണ്, സ്ലിമ്മർ ദാൻ ദ സ്ലിമ്മസ്റ്റ്, മോർ റൗണ്ടർ, അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഗ്രാമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് അല്ല, ലോജിക്കലി കറക്റ്റ് അല്ല. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ആഡിലൊക്കെ കാണുന്നത് കുറച്ച് പഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, കുറച്ചുകൂടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇമ്പാക്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. യൂഷ്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രാമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രാമാറ്റിക്കലി ഇൻകറക്റ്റ്, ബട്ട് വി use it in, we have often seen it being used in advertisements just for an impact, just to create an impression, you know. ഇപ്പൊ ഇതും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, റൗണ്ടർ, മോർ റൗണ്ടർ. റൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ റൗണ്ട് ഇല്ല, ബട്ട് അതൊരു ഇഫക്റ്റിന് വേണ്ടി, ഒരു പഞ്ചിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. I suppose you're happy with that answer? Sharon has not responded to that. Of course, maybe Okay. he is happy. Yeah. Okay.
ഇവിടെ നിന്ന് ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. I mean, like ഇവിടെ ചാറ്റിൽ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. And YouTube, any YouTuber, any student watching YouTube can raise a question or comment now. We have 68 people watching on YouTube right now. Okay, sir. If there are no questions, I think we can wind up. Okay. Yeah. Yes, thanks for joining, students. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ വേർബിന്റെ നിങ്ങൾ സെന്റൻസസ് എഴുതി തന്നെ പഠിച്ചാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അത് ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടുക. ഓക്കെ മിസ്, അപ്പോ കെയറിന്റെ കൂടെ ING എന്ന് പറയില്ലേ? സാധാരണ രീതിയിൽ കെയറിന്റെ കൂടെ ING പറയൂല. സാധാരണ I care for you എന്നാ പറയാ. ഓക്കെ എന്നാൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം. എന്താണ്? The nurse is caring for the patient. അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ പറയാം. ബട്ട് കെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളോട് നമ്മൾ ഒത്തിരി കെയറിങ് ആണ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുമ്പം അവിടെ നമ്മൾ ഹി ഈസ് വെരി കെയറിങ് എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ കെയറിങ് ഒരു ആഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. ഓക്കെ, ഹി ഈസ് വെരി കെയറിങ്, ഹി ഈസ് എ വെരി കെയറിങ് ഹസ്ബൻഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹി ഈസ് എ വെരി കെയറിങ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ കെയറിങ് ഒരു അതൊരു ആഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. ഓക്കെ, അത് എന്താ പറയാ, പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ആരാ എന്നോട് ചോദിച്ച? ഒരു മിനിറ്റ്, അത് ചോദിച്ചത് യദുപ്രിയാണ്. യദുപ്രിയ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. യദുപ്രിയ ഇംഗ്ലീഷിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. ഷീ ഈസ് എ ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റുഡന്റ്. യദുപ്രിയ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റേ ക്ലാസ് ഒക്കെ എന്റെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ഞാൻ ഇവർക്ക് അഡീഷണൽ ക്ലാസ്സസ് വെച്ചിരുന്നു. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റുഡന്റ് അല്ല. നീ മറ്റേ ഫിസിക്സിലെ യദുപ്രിയ ആണല്ലേ? ഓക്കെ, ഫൈൻ. At present you are an English student because you're in the English class. Yeah, okay. Any other doubts? Yeah, Sharon has said thank you, madam. Okay. For clarifying his doubt. Yes, anybody else? നിങ്ങളുടെ questions വന്നാലാണ് എനിക്ക് തോന്നുക like I have done my work well. Even if they have a question, they can post in the group. So that okay. We can also. That is also possible. I have told them that they should ask, because only then I understand that they have actually understood. The class. Yeah, and you have to be very active participants and actually ask a lot of, because namakku thonum we know stuff, but it is only later that something may ingane alle ennulla samshayam varnal thanne you please feel free to ask me. I have no problems any time of the day. Probably when I am not sleeping, you can always send a message to me. Okay. Before you close, Anita, I just would like to tell you that you need to collect the nominal roll for BA from the office. Yeah. They said they'll be providing it yesterday, but unfortunately I couldn't collect that. Yeah, the attendance has gone down. Only 38. I think it reached up to 42 maximum. This is a 2-class combined, English and physics. English alone has 49. Yeah. So the number of students attending the class has come down. Okay. In both sides. So it is time that we should take attendance. Attendance, yes. Okay. And information for all English students: all those who bunk classes or who do not attend classes regularly will be definitely put into trouble. Will be inviting trouble rather. So attendance will be compulsory, especially for the first years. Once we have the roll numbers with us, will be circulated in your group, and attendance will be taken on Google Form. Yes, students, what about today's class? Fine. Shall we wind up? So please think about simple present tense, and if at all you have any doubts, feel most free to contact me. Okay. Anita, we'll wind up for YouTube first. For YouTubers, thank you for joining. We are winding up YouTube. Thank you for joining with us. The live stream comes to an end now. Thank you. Thank you to all. And more than that, I think I should be